Naam, habari kabisa mpenzi mtazamaji na mfuatilizaji kwenye YouTube channel ya Ronny. Kwanza kabisa nipate kukushukuru kwa ewe ambaye umetenga muda, nafasi na wakati wako kuendelea kuifuatilia kazi yetu. Siwezi nikasema ni yangu kwa sababu tunajenga nafasi hii pamoja ili kwamba ufaidi nami pia na mwisho wa siku nipate kufaidi. Ni siku ya Jumapili ikiwa ni mchana mwema au adhuhuri njema kabisa. Tunakujia moja kwa moja kutoka katika jumba la Reliable Towers, hoteli ya Amishi, na mbio nitamkia angalau Kiitaliano ndani kidogo, ni maana unasikia hayo madaha na madoido ya Amishi Revamped papa hapa katika makazi maeneo na jumba la Reliable Towers ndani ya Westlands. Na bila shaka leo hii ni siku kabambe kabisa, ikiwa ni siku ya Jumapili. Baada ya ibada, baada ya shughuli nyingi za hapa pale hapa kule, nimekuleteni mgeni zaidi ya mgeni, dada zaidi ya dada, malkia zaidi ya malkia, ambaye bila shaka ukitizama sura yake, umayale wa macho, ubwabwa shingoni, nywele zake, kila kitu chake, bila shaka mwendo ni wanjiwa, mwendo ni wa aste aste, siye mwingine ila kazi yake yenyewe. Pale kwenye YouTube ukiangalia utaona anaifanya kazi nzuri kabisa. Jina lake nani? Utapata kumfahamu Pammy Ramz, haswa na safari yake katika huduma imekuwa namna gani. Karibu kwenye YouTube ya Ronny TV, angalau tuchanganue, tuambizane, tusemezane, na pia tena palipo na dosari tupate kukosoana, ila tena katika njia ya kiustaarabu staarabu. Pammy Ramz. Yes, Ronny. Finally. Siamini jamani. Nimefurahi sana kukuona finally. Umeniona? Yeah. Pammy Ramz, hivi wewe unapenda kula chakula gani mwanzo? Unajua sasa tuko katika hoteli kubwa kabisa, ni ya Amishi Revamped. Wow. Wanapatikana pale kwenye YouTube, kwenye IG Amishi Revamped, wako pale pia tena kwenye Facebook Amishi Revamped. Ukiwafuatilia unaangalia Italian, Indian, Continental specialties, yani kuna vyakula ni vingi mama. Unapenda kula chakula kipi wewe? Mimi kwa ukweli nakula chakula yote ni inaweza kula na binadamu. So long as Riga anaweza kula hiyo na mimi nakula. Siku yangu najifunga ku test something new. But sasa nikiwa nyumbani kabisa nataka kukula kinyumbani, naweza kula cassava leaves na ugali, maybe na kuku ama na fish, kitu kama hiyo. Hiyo ndio napenda sana. But nikitoka nje kama kukuja kwa restaurant ama nini, napenda ku try anything new. Wanimaliza, yani umesema wewe unakula chakula chochote mradi ni chakula na kinaliwa na haswa mimi. Yes. Pammy Ramz, swali langu la kwanza kabisa, kabla niliulize, naweza nikauliza hivi, ama kabla niseme Pammy Ramz, mimi namjua aswa kama dadangu, namjua hivyo pengine kupitia kwenye mitandao ya kijamii, sana sana ule wa IG na kazi yako pale kwenye YouTube. Pengine ndio machache tu mimi najua kuhusu Pammy Ramz. Kwa asiyejua Pammy Ramz na angetaka kujua Pammy Ramz zaidi. Wow. Pammy Ramz ni nani mwanzo? Wow, Pammy Ramz ni a young mother mwenye anapenda Yesu Kristo sana, anapenda kumtumikia Mungu, na Pammy Ramz ni dada mwenye ako na wito kwa kazi ya Bwana kupitia kwa teachings na pia kwa nyimbo za Injili. So tunapenda kumtumikia Mungu kupitia zile channels. Na Pammy Ramz ni mama ya watoto wawili. Pammy Ramz ni rafiki mzuri, lakini ukitaka kumjua zaidi usimjulie tu kwa mtandao venye umesema, unafanya an extra effort ya kunijua pia nje ya mtandao. Hapo ndio unapata kumjua Pammy Ramz zaidi. Pammy Ramz, Pammy Ramz ni Mkenya, Pammy Ramz ni Muitaliano, Pammy Ramz ni Mkongolizi, Pammy Ramz ni nani? Unajua kwanza jina lenyewe Pammy. Yes. Ili Pammy ni Pamela au ni hivyo ndivyo lilivyo? Hivyo ndio wazazi wako? Pammy kabisa. Pammy hivyo? Hivyo. Honey. Pammy means honey. Yes. Hey, mama hata wewe mwenyewe wakaasali. Wow, Pammy means honey. Kwa Kikongolese ama you can google it, iko hapo, iko kwa Google. Iko kwa Google. Ukigoogle utapata. So I may Google my friend. Yes. Na Ramz? Ramz is actually a stage name and a family name as well. Yes.
so naitumia kama stage name pia. Basi majina yako matamu jamani. Asante sana. Na mtazamaji, ndio safari inaanza, na bila shaka kila siku unaambiwa kwamba msafiri ni aliye bandarini. Siku zote ukitaka kusafiri lazima uhakikishe kwamba uko kwenye stage, uko katika bandari tayari kuabiri. Tusafiri nyanjani, tutengeneze masuala, tuangalie jinsi hali inavyokwenda. Na unapotizama unaangalia, tunaandaliwa meza tu vile tulisema. Pammy Ramz mwenyewe alisema kwamba vyakula watu wanakula, ili mradi tu kinaliwa na binadamu atakuwa na kitumia. Siku ya leo ni siku mbashara kabisa ambayo tutakuwa tunazamia masuala Kenya, masuala mengi zaidi, kupata kujua safari yake Pammy Ramz imekuwa ni ipi haswa katika huduma na nyimbo za injili. Ukiona swali lolote na kuruhusu, fuatilia pale kwenye YouTube channel ya Ronny TV, Facebook Ronny Regan, unaweza like page ya kwangu, Instagram Ronny Regan 5, na pale kwenye Twitter ni @RonnyRegan10. Wale wenye wanapenda masuala ya TikTok, Ronny Regan 1 ndio kurasa kwangu utakuwa unafuatilia. Pammy Ramz, watu kufuatilia vipi kwenye mitandao ya kijamii tunapoendelea na safari kama hii? Kwa Instagram unanipata kama Pammy Ramz @PammyRamz. Ukienda hapo YouTube unanipata kama Pammy Ramz Official. Hapo unapata song zangu zote na makazi zangu zote, Pammy Ramz Official. Na ukienda hapo Facebook unanipata as Pammy Ramz Music. Pammy Ramz Music. Wache ni test kwanza nione kama jamani. Ngoja mwanzo. Amazing. Bas, kama si kufanya kazi basi ni nini nyingine tutakuwa tunasubiri? Pammy. Yes. Nisaidie. Ni kibao ambacho watu wengi wamekitizama zaidi. Kimechezwa katika runinga nyingi zaidi za humu nchini na nje ya nchi. Ni wimbo ambao umechezwa sana mitandaoni, watu wameutizama zaidi. Pammy, ina maana kwamba hiki ndio kibao chako cha kwanza ama kulikuwa na kibao kingine kabla ya hichi? Mimi safari nimeanza kitambo sana. I remember I released my first album, that was in 2010. Ndio nilitoa na ilikuwa naitwa bado Niongoze. But after that tena kuna mashughuli nyingi zilikuja, kulea watoto na hiyo yote. So ilifanya kabisa sikuweza kuendelea venye ilibidi. So mimi kurudi sasa na nisaidie, ndio imekuwa kama it was a comeback actually. Ilikuwa sasa narudi kwa, should I say industry? Yapo sasa ndio nilianzia tena na nisaidie. But kama nimekuwa pale for the longest time since 2010, 2008 I was there already. Ulikuwa ushaanza kazi huduma kitambo. So hichi ndio kibao ambacho kimekuja kukutambulisha zaidi kazi yako na kila kitu chako. Yes, kabisa hiyo. Tena watu wengi wamekuwa wamenijua, but unfortunately lakini walikuwa hawajui kushikanisha sauti na sura. Kwa sababu sikukuwa pia sana nimefanya mavideo nyingi sana. Kama kwa mfano hii wimbo ya Ni Tabibu ya Angela Chibalonza. So watu walikuwa wameshasikia sauti sana, wamesikia sauti kupitia hiyo song ya Tabibu, lakini hawakushikanisha na sura. Hawakuwa wanajua sura ni ya nani, ni nani ameimba. So with time ndio sasa watu wanaanza kujua hii sura ni ya hii wimbo, ama wanajua kushikanisha sasa zote mbili. Pammy, unapozungumzia Tabibu, nimekuwa nikifuatilia sana safari yako. Tabibu ni kibao ambacho ulikimba na marehemu Angela Chibalonza, Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema penye wema. Nikiangalia kwenye mtandao naona kabla mjamtoa kibao hichi mliepukana au mlikwepa mauti fulani ambayo yalikuwa yawapate. Pammy, kulikuwaje? By the grace of God sikukuwa kwa hiyo safari, lakini tulikuwa tunatayarisha launch ya hiyo album Nimekutana na Yesu. Ndio ilikuwa tumemalizana na studio, ilibidi sasa ilaunchiwe. So kwa hiyo period yenye tunafanya arrangement na preparation na hiyo kila kitu, alikuwa ameitishwa kwenda kufanya kazi Nakuru, na hapo ndio sasa alipatana na hiyo ajali.
Kwa sisi tulisikiza tu, tulisikilia. Mlipata habari tu kwamba... Yes, tulipata tu habari ya kwamba imefanyika hivyo. Na sisi wote tulikuwa shocked sana kwa sababu ndio tulikuwa tuna prepare your launching na tumesha practice, nguo zimenunuliwa, kila kitu, so it was just a shock to most of us. Napenda pale nitabibu. Pammy, hebu tuonyeshe penye unaikuja kuingilia pale sasa. Tuonyeshe kidogo. Hatufai kuwa hai wala hatutumai ila yeye kweli ndiye atupumzisha. Yes. Hatufai kuwa hai ila yeye ndiye atupumzisha. Yes. Pammy Ramz, safari imekuwaje wakati ambapo yule ambaye mnapanga kufanya naye kazi yanakuja kumfika, mauti yanampata, mumeandaa kila kitu kiko sawa, alafu kidogo tu anaondokea, ilikuwaje? Mlichukuliaje ile swala hilo? Of course tumechukulia na uchungu sana, not only because of the work that we were doing, but of course kwetu already ilikuwa dada. Huyu ni dada, ni familia, yani mumebond, ni familia. This is someone who comes to your family, you go to their family, so ilikuwa kwetu ni familia. So kwetu hata hatukulia ati kazi imesimama ama nini, no, hatukuwa na shughuli na kazi, lakini tulikuwa na uchungu ya kujua tumepoteza dada, tumepoteza mama, tumepoteza ndugu ndani ya familia, so ilikuwa uchungu sana. Pole sana. Asante. Mwenyezi Mungu awasitiri. Amen. Mlikuwa wengi sana katika kikosi chenu. Wenzako wenye mlikuwa mkifanya nao kazi wako wapi sasa hivi? Oh, wako all over and they are doing so fine. Wako wengi kabisa huko, wanafanya, wameendelea. Kizuri ni kwamba wameendelea wote kufanya kazi ya Mungu tena kupitia nyimbo za Injili tu. So wengine wamekuwa mapasta, wengine bado wanaendelea na Injili, wengine wako ministers in church. So sisi wote hakuna mtu amepotea kwa njia kabisa. Hakuna hata mmoja. Tunashukuru Mungu. Nafikiria kuna wakati ambapo mkija kuifanya kazi Pammy Ramz, pengine vile tunasema watu wanakujulia mitandaoni, pengine kwa kuifuatilia kazi yako. Pammy Ramz anatokea taifa lipi? Pammy Ramz ni mzaliwa wa wapi? Ni mzaliwa wangapi katika familia yao? Ilikuwa kwaje Pammy kwamba sasa uko nasi nchini? Unajua wengi pengine hawajui pengine watokea taifa lipi Pammy. Wow, hiyo swali ulianza nayo ukapita na tena ukarudi nayo. Kwa sababu lilihepa pia. Usikuhepa kabisa. Hiyo swali nimepata most of the time people ask me that question. Now sometimes I have the tendency to just say I am an African lady. Why? Because we are all black. You are all black. Secondly, we are all children of God. So I am a child of God. I am a servant of God, just as you are. Because unajua sometimes tukianza sasa kusema wewe ni Mjaluo ama wewe ni Mkikuyu ama wewe, ni kama tunataka kufanya watu waanze kutengana, kufanya huu ni wa ule na ule ni wa huko. Tunaleta ukabila. So sometimes when you say I am just a servant of God or I am just an African, it's much better and healthier for both of us. But since you are insisting, despite the fact that I am a black lady, I am an African, nimetoka nchini Congo. I am from Congo, DRC. Lakini nimeishi hapa Kenya for 20 years now. This is my 20th year. So Kenya pia ni nyumbani. As much as Congo ni nyumbani, Kenya pia hapa ni nyumbani. Miaka 20 sasa? Yes. Kwa hivyo uko na dual citizenship? I'm working towards that because bado nilikuwa Congolese. I was doing few things pia back home and here. But so far because of the children, watoto wangu ni wa Kenya, you know. So lazima tuanze kurekebisha hapo ndio pia wawe comfortable. Ni nini ambacho naipenda zaidi humu nchini? Ni nini ambacho napendea Kenya zaidi ambacho kilikuvutia? Culture iko very different from my own. Unajua ukitravel, yes, as much as we are all Africans, but tunafika unaona wow, they are different from us. We are all the same, but we are different.
from the way we handle things, from the way we do our things, from the way our weddings venye inafanyika, our burials the way inafanyika. So hiyo kwanza diversity ilifanya nikapenda Kenya na kukuwa najua sasa wa Kenya wenyewe, kwa sababu for me to fall in love with your culture I need to be able kwa patience kuilearn. So nili take my time kulearn your culture na nikapenda wa Kenya, nikapenda the way they behave for certain things, the way they react to certain things. So kwangu Kenya nasema ya muhimu sana napenda Kenya ni culture, na wa Kenya wenyewe pia napenda sana wa Kenya. Unawapenda ndio maana pia nao wamekufanya ukajulikana Kenya. Kweli. Ni safari yake Pammy Ramz. Pammy Ramz, unapomsikiza mimi mwanzo kabisa nasikia ni kama na gubikwa na machozi kidogo, nasikia ni kama moyo wangu kidogo unasikia kushuka kiwango fulani, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba unapohamia taifa fulani au nchi fulani, pengine ni kwa sababu ya kikazi, pengine kwa sababu ya vita au nini, lakini Pammy Ramz anakueleza kwamba safari yake kabisa anapokuja nchini anaamini mwanzo kabisa kwamba sisi si wa kabila, sisi ni wa kabila moja lake Yesu Kristo, sisi ni watu moja, sisi ni watu wa Mwenyezi Mungu. Ndio maana yuko hapa kukupambieni siku ya leo, kukupambieni Jumapili yenu, kukupambieni kila kitu chena ambacho mungependa zaidi kukifuatilia. Tunapokuwa tumeketi katika mandhari na sehemu kama hii, mwanzo kabisa nichukue fursa hii kushukuru kila mmoja ambaye amefanikisha makala haya, ametupambia na kututengenezea siku kama ya leo. Wale wote ambao wametuvisha, shukrani za dhati kwa Amishi Revamped kwa kutupa nafasi ya kurekodi, kupeperusha makala haya katika njia speciali, njia ya moja kwa moja. Na tena zaidi nipate kushukuru na kuwapa kongole Makeup by Shiko pale kwenye Instagram ya kwake, ndiye amenitengeneza ndio maana mnaona napendeza navutia. Alafu bila kuwasahau wale wote ambao wametutengenezea mambo ya lighting kidogo hapa kwa maana ya CDI Gadgets, na bila shaka bila kumsahau Felix the Don, unamfuatilia kwenye mtandao pale wa Instagram, ndiye amefanikisha usafiri wangu. Wako pale Lavington katika mpango mzima CAS 45, wanashughulika na uuzaji wa magari. Kwa hivyo iwapo unahitaji gari la aina yoyote, iwe ni Mercedes Benz, iwe ni V8, iwe ni TX, iwe ni Land Cruiser Prado, gari la aina yoyote ambalo unalihitaji, Felix the Don ndio amefanikisha usafiri wangu ili kuhakikisha kwamba nimefika papa hapa kukutana naye Pammy Ramz. Pammy Ramz, Yes. Nimeona siku zaidi majuzi urafiki wako na wasanii wa humu nchini, tukiwazungumzia watu kama akina Janet Otieno, kutaja baadhi tu ya wale ambao umefanya siku, si tu kwamba mimi ni binafsi sana, ni wale ambao naona umefanya na wao kazi. Unajivunia nini kufanya na wasanii wa humu nchini kazi pamoja? Inakuwaje kwamba mapenzi yako sasa yamepanuka kiasi kwamba umewakubali katika nafasi yako mwanze kufanya kazi pamoja? Wow, kukubali, I think hiyo ni underestimation, kwa sababu thank you. Si ati nakubali kufanya kazi, lakini naamini sana ya kwamba ni wakati wa Mungu. Kwa sababu kwa wakati ya Mungu, whether you like it or not, things will happen because that's what he wants. Atafanya, you will make sure provide kila kitu yenye unahitaji, ndio sikuwe na excuse ya kukosa kuifanya. So kwangu sio kusema ati mimi nimekubali, lakini I think I am just aligning myself to the will and to the timing of God. Kwa sababu hapo akinifungulia mlango anasema this is what you have to do as an humble servant, lazima nifanye. Sina time ya kuanza kumpatia argument why or where ama when. I am doing it because he has asked me to do it. So kwangu naona ni faida kubwa na ni raha Mungu kunifungulia hizo milango ya kwamba niweze kufanya kazi na wa artist wa Kenya. Kwangu nafurahi sana. Ni kwangu baraka. Bila shaka. Kwa hivyo wewe unasema si kwamba ni kukubali, ila ni wakati wa Mwenyezi Mungu. Na wakati wake ukifika, lazima kazi ifanyike. Lazima.
naipenda. Kwa hiyo Pammy Ramz, Yes. nyimbo za Injili, watu wengi wanaamini kwamba kwa yule Mkristo ambaye ameokoka na anafanya nyimbo za Injili, kuna baadhi ya vitu ambavyo hawahitaji na hawatarajii kuona ndani mwake. Mwanzo watakuzungumzia kimavazi, watazungumzia maumbile yako, watazungumzia sura yako jinsi ilivyo. Pammy, kwa wakati mmoja pengine ushawahi kudharauliwa pengine kwa sababu ya kazi ambayo mwanzo unaifanya, pengine kwa sababu ya maumbile yako au sura yako? Ni baadhi ya ni mambo ambayo yanafanyika. Okay, hapo kwanza nimekuwa shocked kusikia kwamba mtu anaweza dharauliwa ama Kwa sababu ya umbo lake, kwa sababu ya maumbile. Kwa sababu when it comes to maumbile, it's all depends to God. God ndiye amekufanya hivyo. Kama amefanya ukiwa na macho moja, jicho moja, ama mguu moja ama nini, hiyo it has nothing to do with us. So why should people judge you kutokana na ile? Kwangu naona ni makosa, lakini huwa mai pia kuongeza hiyo judgment. Katika nyimbo zako ambazo umezitunga, kazi yako ambayo umeifanya, kuna wakati umeifika mahali ukahisi kwamba kibao fulani hiki vijana wa sasa, nimesikia kuna Kiswahili kipya kimetokea, neno jipya limejitokeza, lina ati kuomoka. So kuomoka ni kusonga an extra mile, yani umesonga sehemu fulani ya juu kuliko penye ulikuwa. Ndio neno ambalo amekuwa analitumia kwa sasa. Kuna kibao umeifanya ukaona kwamba sasa hiki ni bora zaidi kuliko hiki kingine? Wow, kwangu growth has been a process. Haikukuwa kama nimeanza leo na nimelala nikaamuka mara moja nimefika pale. So like every day that I'm living, kuna process fulani ina take place. Kama tu vingi nalala nikiamuka na grow bila kuona, hivyo ndio inafanyika even in my spirituality, hata paka kwa kazi yangu. So of course place yenye nilikuwa 2 years ago, it's not place niko sahi. Kuna growth mingi, be it physically, be it emotionally, you know, everything. Kuna growth fulani mpaka kwa kazi yangu. Sasa hiyo growth inaanza kuonekana, kwa sababu ukiwa umegrow physically, umegrow spiritually, emotionally, of course hata venye utafanya hiyo kazi pia na neema ya Bwana inakuwa tofauti. So venye placing ilikuwa like 2 years ago na placing niko sahi, kuna tofauti kubwa sana Regan, kubwa sana. Tena nashukuru Mungu kwa sababu hiyo credit yote inaenda kwake Mungu. Amazing Regan. Pammy, una feel aje? Amazing. Mama, mimi napenda kula na mkono, hata wakati kijiko mimi ukosa maana. Hata mimi napenda, ni venye hapa nimeona supu sasa sitaki kuingiza mkono pale. Kwa mtazamaji mwenye anakutizama sasa hivi, wakati wowote, majira yoyote, anytime, any day, anahitaji kula, unamtuma wapi ndani ya watu wanasema ni amishi. Nimesikia pale kuna Kiitaliano kidogo unaongeza, unasema amishi, kama vile unazungumza Kifrench. Wow, I think it's a very good place to be. Hii ni place itaana kama weekend hivi, unakuja na familia yako because it's very quiet. Kumetulia? Hata naona watoto wanaweza kimbia hapo na pale. Na pia kuna kule ndani. Yeah, it's a very beautiful. Mahali popote ambapo unahitaji kujinice. Yeah, so mimi naweza recommend mtu kukuja. Kwanza mimi mwenyewe nafikiria kuleta watoto hapa. Na mimi? Na unataka tu kuongezea. Sawa, na wewe pia tutakuja na wewe. Tutakuja kabisa. It's beautiful and the food is amazing. Chakula is amazing. Mama, mimi nakipenda jamani. Pammy. Wasanii wa nyimbo za Injili sasa baadhi yao wameanza kuondoka katika sanaa ya nyimbo za Injili, katika utunzi wa nyimbo za Injili, katika kumtukuza Mwenyezi Mungu. Umeanza kujiingiza katika sekta ya secular. Unafikiri nini ambacho kinawavutia sana kuingia katika nyimbo za ulimwengu? Wow, that's a very good question. Lakini taanza kwa kusema, unajua Regan, wokovu ni kitu personal. Hiyo ni kitu ya kwanza. So leo ukiamua unataka kumfuata Yesu, wewe njoo na roho yako ndani yako, unajua kwa nini umeamua kumfuata. Hata kama unaweza jaribu kutuambia 1 2 3, lakini ndani ya roho yako wewe njoo unajua why umekubali ama umeona umfuate. Lakini unajua watu wanamfuata kwa agenda tofauti.
Mwingine anaweza fuata Yesu kwa sababu amekubali ni wito. Yeah, Mungu amemuita, ni wito and all that. Lakini mwingine atakuja kwa sababu anafikiria akikuja pale maybe atapata kuna pesa itakuwa, maybe atauza hivi ama watampatia hivi, watamsponsor ama hivi. So people come for different reasons. Na tena wakiondoka maybe wanaondoka for different reasons. Mwingine sasa kama alikuwa na expectation yake ya kimwili na anaona hajaimit, of course anakuwa disappointed na anaamua kuondoka afanye vitu zake zingine. But if you know for sure that you've been called, now not just called by anybody, called by yeye mwenyewe Mungu, comes rain, comes shine, utastick pale kwa sababu uliitwa na ulikubali au kufosiwa. So you didn't come because, I always say it, I don't worship God for what he can give to me. Ingekuwa ile maybe ningeondoka kitambo sana. I don't worship God because I know nitakuja pale, nitapata gari, nitapata hivi. I worship God for who he is. You know, aliniumba ndio nimwabudu. So kwangu assignment ya kwanza ni kumfanyia kazi, kumworship back. And the only way I can worship him mimi kwangu ni kupitia kwanza hiyo kipaji yenye amenipatia. So as I said, I'm just a humble servant. I'm not there to judge other people, but I'm just talking about myself. Mimi, I know the reasons why I'm following Christ, and I'm not following him for what he can give to me, but for who he is. I have to show him reverence for who he is. So watu wanaondoka pia kwa reasons tofauti yenye I might say, I might not know. Tukiwa bado papo hapo Pammy. Yes. Ina maana kwamba sekta au industry ya gospel hailipi vizuri, ama kinachowafukuza katika industry ni pengine kwa mtizamo wako ukiangalia jinsi mambo yalivyo, na wewe ungewashauri aje mwanzo? Okay, nataka kuuliza swali moja. Wewe unaendanga church kwa sababu pastor atakupatia pesa ama unaendanga kuabudu? Mimi naenda kuabudu. Yes, and most of us, at least let's say 75%, hatuendagi kwa sababu tunajua tukitoka church kuna msaada ya mchele na ugali tutapewa. Tunaendanga kuabudu. We put our transport, we go. It is the same as we are serving him through our, singing journey. You have to invest. Like me personally, I invest in this work. Yes, kuna place yenye Mungu anakubali kukubariki kupitia njia moja ama wengine, but sio guarantee ati wewe nikifanya hivi ndio itakam. No, sometimes you invest kama every other business itaenda. But because at the end of the day you are doing it for God. But of course, hata Biblia inasema place yenye unafanyia kazi na hiyo place ndio Mungu atafanya ukulie. So some of us pia unajikuta, yes, ulifanya kazi lakini Mungu anakuappreciate in his own way, anakuona, anaona his word, anakuona back. So yes, tunaweza sema kutumikia Mungu kuna faida. Na faida sio pesa pekee. Faida ni protection ninapata. Mimi watoto wangu the whole year wanaweza kuta wako wagonjwa. Ugonjwa yenye mimi naweza complain ni homa. So kwangu hiyo ni malipo yenye nafanya ya hii kazi yangu, kumfanyia Mungu kazi. So for me that's another way of me being paid by God. Mimi kukua what I am today, that you can call me for an interview before huko nijua. So when I stick to that name Jesus, that is above all other name, ananipeleka na yeye kiwango kingine yenye binadamu hawezi ona na macho, hawezi ona kama ni baraka, lakini kwangu ni baraka inashinda pesa. Hivyo kila mtu ana sababu zake. Yes. Kila mtu ana sababu yake. Na lazima tuheshimu maamuzi yake kama yao. Yes, unajua hata Mungu sio Mungu yuko detective, anatu dictate what to do. No, anatuachia muamuzi. He said you have a choice. If you want to choose me, fine. If you want to choose death, do it. But mimi naweza kukushauri choose life. But hajakulazimisha. So whatever you want to do, the reasons why you're coming to see him, you're going back to whatever you were doing, ni choice yako na utaona na kulazimisha. Pammy, kuna huyu msichana, kuna huyu mtoto wa kike mrembo kama wewe hivi sasa, ambaye anakutizama sasa hivi na anataka kuingia katika industry ya gospel ama ya muziki. Pengine kwa njia moja au nyingine kuna vile amevunjwa moyo, ameambiwa hana sauti, lakini yeye anatamani sana kuingia. Anaweza kuwa pengine ametunga kibao kimoja au viwili akashushwa moyo. Wewe hauna sauti, ondokea. Na ni mwito Mwenyezi Mungu, ni kipaji ameweka ndani mwake. Na amedecide basi, give up. Amesema imetosha. Utamshauri vipi?
Wow, hii ni kitu hata nimejifunza just of late. You know when God calls you, anakuanga anatumia sometimes hiyo magifting yameweka ndani yako. Ukiangalia hata my disciples zake alikuwa anaangalia Peter, alikuwa fish. Alikuwa na fish, you know, anaenda anachukua fish lakini akamfanya fisher of man. Ukiangalia pia wengine anatumia hiyo kenye wako nayo ndio amtumikie nayo. So if God has called you, regardless of how poor your voice may be, because hatuwezi sema worse, but regardless of how poor it is, atahakikisha amekuwekea provision yenye itakutake through. Kwangu sauti sio shida, kwa sababu I've seen people who can sing and then wanaenda kwa mashule ama wana exercise and then they learn. Practice makes perfect. But angalia ndani yako, are you sure it is a calling? Because if it is not a calling, utakuwa frustrated. It's not easy. It is not easy kumtumikia Mungu. Ni a lot of sacrifice, a lot of falling down na stand up. So if you know for sure it is a call, jua Mungu atakupatia neema na strength ya go through, ya carry on. But kama kabisa dada unajiita, I will just advise you to find something else to do. Yenye maybe itakusustain in life, ama ukuwe hata asha kwa church, pia ni kumtumikia Mungu, ama hata uimbe tu kwa kwaya. But kama unataka kukuja kwa industry, unataka kujisimamisha kabisa, useme I want to do this, uhakikishe it is a calling. Na sio just any other calling by your father or by your mother, but by God himself. By the way, kuna kazi ya Pammy Ramz. Wacha nirudie tena. Kuna kazi mpya, kazi safi, kazi kundu. Kibao kimepigwa msasa. Kibao ni sauti tu. Ndoto yangu nikuone. Pammy Ramz. Ndoto yangu mama, watu wamekichangamkia mama. Wow. Ndoto. Pammy, ndoto kinakujaje? Ufunuo upi uliupata wakati ambapo kinakujia? Kwanza I must say that niliandikiwa hiyo wimbo. Ni kibao. Lakini kwa neema ya Mungu most of the time ananitumia hizo songs kupitia hizo vitu wenye mimi napitia. Unapitia maybe tatizo moja hivi ama uko na maswali wenye wanajiuliza, na unaona Mungu anakujibu akikuletea wimbo kukwambia I'm affirming something, I'm confirming something. So ndoto ilikuja kwa hiyo time yenye mimi mwenyewe nimevunjika moyo kidogo. And I think I needed just to see God. I wanted a breakthrough from God. I wanted a sign. So nilikuwa naambia God, please come through. Just give me a sign that you are there. Nataka nikutane na wewe. Na nikisoma kwa Biblia unaona wenye walikuwa wamekutana na Mungu walikuwa wako transformed. Kama ule mama mwenye alikuwa na issue of blood. Miaka 12. Yeah, the moment alikuwa na encounter na Mungu, shida yake iliisha hapo, si ati after few months. Hapo iliisha. Nikaona pia Batimao. Na yeye alikuwa na hiyo shida akiomba pale, ako na mashida zake, but the moment akakutana na Yesu Kristo, hiyo shida yake iliishia pale. So I was like, God, this is what I want more than anything. I don't want money because I can get money today. Na niitumie kesho bado nianze kulia tena, but if I have an encounter with you God, najua hii shida zangu zote itakuwa nimezitatua. Imeisha. Takuwa na enjoy kiwango kingine. So that was my prayer, that was my cry to God, that God, I want to see you. So hiyo siku according to the video nilikuwa nimeshaamuka, nimejitayarisha. I'm like, whatever will happen today, God, nataka kukuona. So that princess was just waiting for the father to come and just, you know, ani grant hiyo mimi kumuona, anipatie tu privilege ya mimi ndoto tu. Yes, najua hata nikimuona, hata kama sitasema tatizo yangu, hata zitatua yeye mwenyewe, anajua shida zangu. So I just wanted to have an encounter with him, anibadilishe maisha. Na akakupa ndoto? Yes. Sasa hivi nilikutana na ndoto yangu ili itimie. Tuonjeshe kidogo Pammy Ramz tukiwa tunafika tamati. Wow. Tuonjeshe na kipenda pia mama. This is a beautiful song, imeni uplift. So the same way imeni uplift, najua ita uplift mtu. If God amekutana na mimi kupitia hii wimbo, mimi kwangu naamini sana, ukiamini Mungu atakutana na wewe pia kupitia hii wimbo. Ndoto yangu nikuone, kipenzi cha roho. Ndoto yangu nikuone, ndoto yangu nikuone, mpenzi. Ndoto macho ikuone tu, ikuone, ndoto yangu nikuone,
Nimesikia mengi kukuhusu Yesu. Maneno matendo uliyoyatenda, yamebadili maisha ya wengi. Nimeamini. Paparatarata. Limebarikiwa jicho lililokuona. Chozi lake silo la huzuni, jamani, ila la furaha. Natamani nikuone maishani, nipate furaha. Haleluya. Mtazamaji, kufikia hapo bila shaka nafika tamati ya makala yetu, tamati ya mahojiano haya, tamati ya kazi hii ambayo tumeifanya naye Pammy Ramz. Bila shaka yamekuwa ni makala mazuri kabisa, na asante kwa kila mtazamaji ambaye ametenga muda wake angalau kutangamana nasi katika nafasi ya nafasi murwa kabisa, nafasi kabambe ya Ronny TV kwenye mchakato mzima pale kwenye YouTube channel ya kwangu. Bila shaka najivunia safari hii, na wiki ijayo utapata kumjua mgeni ambaye tunakuletea katika kikao na mandhari kama haya ndani ya Amishi Revamped katika jumba la Reliable Towers, maeneo na makazi ya Westlands. Tukutane panapo hewa na pumzi. Mwenyezi Mungu akitujalia tutaonana papa hapa ndani ya Amishi. Pammy Ramz. Njoo mama.